Right. Mic check. Tuba tukusene JB Muwonge Talk Show. Yes. Subira mpulira bulungi. Yup. Yup. Right. Nabagamba akakadodi kasumulula emisi wano obadde oyina gye weekweseyo kugambika n'akadodi abaana baddukiranga ku mmotoka ne katuuka mu town buli omu byakola n'abivaako abadde mu saaluli n'abuukayo n'akagoya kano kebikira ne baba naye n'aviirayo abali mu ddwaliro bavangayo n'empiso kugamba nga for example nga bali bamusawo bali muteekawo mazzi n'avaayo ng'agikutte bw'ati ali emmanju abadde anaaba bavangayo na tawulo kana akadodi osaaga gwe n'okusaaga kana akadodi ng'abaana bagenderako bugendezo bati ng'asobola otambula kilomita nga mmeka nenga that bit. You guys, good evening to you, good afternoon or good morning wherever you are streaming live from. Thank you for tuning in. Of course, my name is JB Muwonge and this is JB Muwonge Talk Show, and this is our official YouTube channel where I normally host the show. Now, today, of course, is the 4th of March 2024, and yes, a lot is going on in our country. Era ensonga lwaki tujja every now and then okubeera nga tubyogera ku bintu bingi bigenda maaso n'ekisinza okapitalinga attention y'abantu olunaku olwaleero. Yes, our president Kyagulanyi Ssentamu Robert appointing Dr. Zedriga as the acting president of the National Unity Platform, yes, of Uganda, because twawangula akalulu ssebo lwako omusajja yakatubbako. So his excellency Bobi Wine cause ndowooza ekintu abantu abala kibadde batasuubira. This is National Unity Platform. Of course, this is his excellency Bobi Wine. Kugambye, as we speak now, his excellency Bobi Wine is no longer president of the National Platform. Currently, the acting one is Lina Zedriga. Dr. Lina Zedriga is the acting president of the National Unity Platform. Tugenda byogerako bigenda kuba bingi nnyo abaana b'e Masakampo nga bamutabukiddemu abagamba zeeyo ssente zamuseveni gye yazijja bingi. President of course tagenda kubeera nga ali mu ggwanga ekiwandiiko kino tugenda kuba tukiyitamu bulungi nakyo kyaleese oba kyayisiza mu bubaka buno bulonda Dr. Lina Zedriga as the acting president currently. Of course, ebyampuuga abantu bangi bavudde ne babeera nga bashedinga light on this issue. President wa olwaliro ku makya abadde ku NTV n'ashedinga more light on this issue. Actually ndowooza abantu abadde batanda bategeera nsonga eno balabye interview ya president ku NTV. I believe now bafunye bulungi obubaka. Why do I say like that? Simply because obubaka of course buyita ku mitimbagana abamu ne batabutegeera abamu baba balinze TV nejjukira ku TV zaffe Museveni sanctioning abantu bagendako because tayagala abantu babuuke ne president yegendedde of course n'abyogera bulungi nnyo. Interview ebadde uninterrupted for over 1 hour and something minutes. Yeah, ebadde uninterrupted bataddemu na bulango. Ebadde ya 1 hour and how many minutes kamala okulaba wano. Yeah, ine ebadde ya 1 hour and 7 minutes. Timubadde bulango lange ebyo. So ebadde quite interesting era ng'obatana bakugiraba genda ku Facebook page nagitaddeyo dda genda ku YouTube channel ya NTV everywhere gyeri ne ku TikTok nagitaddeyo actually nataddeyo live though TikTok tebyesavingayo. Then ekirala n'obubaka bwa president waliwo video Nabira gy'akoze this lady of course naye ebadde obubaka obulimu bulungi nnyo nayo tugenda kubeera nga tugiyitamu n'abantu abalala bangi of course n'abantu abalala bangi ne Lutamaguza ayina engeri gye yasabuddemu awo jo. A lot is going on and I want to update you on each and everything, but above all, you guys, how are you? How are you? Are you fine wherever you are? I always tell you, if you are not doing well, things always are like that and they eventually change. That's life. It's a series of those episodes up and down. Actually, this life is a series of episodes and each day it's like
a full it's like an episode the entire year, or your lifespan can make up entire movie. So each and every day episode mugenda kubeeramu ebintu ebisoomooza, ebintu bitakusanyusa, ebikusanyusa. So a combination of all that makes up what we call life. So wherever you are, so biroli bulungi batoli bulungi bijja kutereera naye nga I hope you are all doing well. Let's get started. But above all, I salute you for tuning in wherever you are tuning in from South Africa. Jaja Ibo ne team yo, Richard ne team yo, African Thinker, Silver ne team yo, abali Dubai, abali mu America, abali mu London, Uncle Thomas Kajezi, simanyi na kumanyi bamba menye manya chilin, wentandiko kumenya amanya, sinza kolaki. Sinza kumalako sheno ndoza nsobola okubeera nga mmenya every now and then. Yasin K, Canada, abali Qatar, abali Japan, Jaffa Makanga, muli bangi nnyo. Thank you for tuning in wherever you're tuning in. Let's get started with this show. Of course, kantandikire ddala kubaka kwa president kuba bubadde bukulu. Message in ya Dr. Lina Zedriga okubeera nga ali actually currently is the acting president. Ndowooza yo mugifunye bulungi, right? Naye ndowooza kansooke mbayitiremu wano ku message yennyini okuva eri wa president waffe. Maybe kijja kukola amakulu mangi nnyo message nga ngibayitiddemu bulungi eya president waffe yennyini. Alright, I think there we go. Now, olwaleero president atadde ekiwandiiko ku mikutu gye egy'enjawulo. Ku mikutu egy'enjawulo ataddeyo ekiwandiiko kino of course nga kiragira ddala okubeera nga Dr. Lina Zedriga heading ataddeko nkwasizaamu omulamuzi Dr. Lina Zedriga abeere nga nkwasizaamu Dr. Lina Zedriga Deputy President Northern Uganda abatwalemu ennaku ngazi izo kankomewo. Of course president mukimanyi kyagenze kuleeta Oscar Award ekyo kiri understandable, ndowooza mwena mukimanyi tayinza butagifuna ate document yekoze biki. Alright, kanjiretere in this perspective. Agambye in accordance with the article 7 subsection 1 clause G of the party constitution, simanyi kusoma gundi ezo abamateeka babimanyi, of the party constitution, I hereby appoint you acting president. I hereby appoint you acting president of the National Unity Platform for 10 days from 5th March to 15th March 2024. During which period I will be out of the country. Natekako mukono. Now, that is of course the message from the president. Mumpemu dakiika just emu yokka, just 1 minute. Lowest paid soldier or police officer will be earning 1 million shillings.
All right, I believe loud and clear. Bana nyina byenterezaamu wano katono nnyo. Mbadde nyina byenterezaamu wano katono nnyo. All right. Yeah. Bana ndowooza obubaka obufunye bulungi okuva ewa president era abadde batakimanyi. President of course obukulembeze abulekedde Dr. Lina Zedriga era kati yalina tools of the office of the president of the national platform. Currently yali mu office y'obukulembeze bwa national unity platform. Currently nenge ekyo kigenda kumala ennaku 10. Yeah, between now, I mean actually from tomorrow, that is the 5th of this month, and that is tomorrow, up to the 15th of this month. All right, of course in engagement zagenda okubeera nga yengagingamu wabweru wa Uganda mukimanyi bulungi ekiba kimututebwera. All right, that is that. I believe message mugifunye bulungi. Let's get to this one. It is very important, very important, and here it is. Yeah, let's get to this. Wanga bakulembeze abenza bonna bwe bakola. Kinajjukirwa nti bingi bye bandetedde nga allegation oba bye bamuvunaana. Ebimu nga tebiriko evidence. Alright, nga sinama na kweyongerayo na VDN. Of course VDN president agikoze nga yakavira ddala ku interview ya NTV olwali ujukira abadde ku NTV. Naye bw'abeera nga ali ku NTV jukira nti these days takyagenda mu station munda bamusanga wakawin one way or the other, and in most cases wabeerawo ba journalist abenjawulo nga olaba wano mu kifaananyi kino olaba bajjona bonna we bali kifaananyi kino kiraba bajjona wali ku kido bulungi eri muntu wali wonna. In one way or the other bamujjako short interviews about what's going on, bamubuuza ebibuuzo ebyenjawulo here and there. Kati this is one of the videos, this is one of the interviews zakoze immediately after the official interview jada alina yoku NTV. Naye on top of whatever he has said in this interview, abantu bemasaka bekozemu omulimo ne bakyomeramu ku mpuuga awo era ne balabikanga bo bagamba tebasobola kuva mu kibiina kya national platform, era bakoze press conference badde nnene nnyo ebaddeko abakulembeze ab'enjawulo okuva mu bitundu eby'enjawulo nga bagamba tebasobola butayimira na standi ya kibiina ku buli bw'enguzi oba mu kukozesa obubi office. Ababaddeko during day nga nkola amawulire ago, of course mubaddeko nengeddeko Lini, nengeddeko Lady Masaka n'abalala mubaddeko bulungi. So obuli omuntu yenna nga tanaba kulaba bubaka obwo, yeah, video eno wenaggwa osobola okugenda no you update yourself about that. Era nembista olugambo nene ebirala biriko evidence naye nga byaffe byakyama era nembikwata byebyekyama. Ku mulundi guno ensonga si yaffe nga kibiina wabula ya ssente ya muwi wa musolo. Feke nyini ffe tugamba nti tulwanyisa enguzi, tuvumirira Museveni olwa okuwagira obuli bw'enguzi. Abaminisita be ne babba amabaati, vice president we n'abba amabaati n'atabako kyakola. Sijja kuba wanjawulo nange bwe nkola nga Museveni. Deputy president wange n'akwatibwa lubona mu buli bw'enguzi ate n'esirika busirisi. Wabula ekyo si kirungi, si bwe bukulembeze bwe njagala okubamba. Ngambye nti ensonga eno tetwagimalire mu kisenge kuba teyabadde ya mu kisenge. Ensonga eno naffe twagitegeeredde ku social media. Kakati ensonga bw'ebanga eri mu bantu siina bwe njijja mu bantu ate njiteeke wansi wa kitanda. Ensonga bw'eba eryoledde mu bantu kitukakatako ng'abakulembeze kuba twakyeyama nti ensonga tujja kubeera nga tuzitaanya mu lwatu kye bayita transparency. Actually, to throw more light on what the president is saying, yogera ku baana obwedda abantu abagamba simanyi ensonga mwagikutte bubi, temwandigitutte mu public, mbusimanyi mwapapye, ensonga temwandigitadde mu mawulire n'ebintu ebirala bingi. Of course abo abali used ku nkola ya Museveni kwa Museveni wakwata omubbi amusisiitiriza n'amukavalinga up, then abala n'amujja mu kifo ekyo n'amuteeka mu kifo ekirala. That is what Ugandans are used to. Bino ebyokujjayo kwegamba ebyomuntu ng'akoseza obi office ne bamugamba there and then office yagiveemu oba ave mu kifo ekyo kyalimu currently tebabimanyidde kivula nga bamubali defending this mockery. So
ne nsubira bajja genda babera used ku new era eno abantu bajja genda bagetinga used ku nkola eno president ja introducinzeewo nti bakukwata ng'okoseza obi office yo the only moral thing you can do resign from that position under the Kyagulanyi leadership of course aba commissioners ba NRM bali abasatu tewali n'omu aboogerako era tewali muntu n'omu ayinza bagambako kuba bo they are used to this immorality, they are used to this illegal way of running office, they are used to this corruption, they are used to the things. So president ali mu kushedinga light abadde bagamba mbusimanyi ensonga lwaki mwagirese mawulire ensonga already yali mu social media kuba gye byatandikira babadde bajja addressinga bwa addressings and for God's sake n'abagamba mbuno simanyi lwaki tebabimalira mu kisenge meeting zaatuula eno kasooke tumale n'obubaka wa president transparency kitegeeza kuba beerufu so twayagadde tubeere beerufu well abakolagane mu 7 mu kibiina kyange nga bwenze nga mbagamba mujja balabira ku bikolwa byabwe yeah kituufu nnyo ekyo well okusookera ddala enguzi tetukolagana nayo enguzi kookolo akomidde Uganda wano era tulina okuluma n'ogwengulu tulabe nga tugirwanyisa naye step esooka kwe kumakinga sure mbukulembeze mwamu temuli nguzi kuba bwe mwe abakulembeze bwe mba muli bali banguzi then n'eggwanga lyonna lyonna lijja kuba lya nguzi nze omukulembeze bwe mba nsiriikirira okulya enguzi kibanga ekitegeeza kinange ngabanako so tulina okulwanyisa enguzi kabeeraani eyenyigidde mu buli bw'enguzi okusooka ensonga eno si ya bulimba ensonga ntuufu kubanga mukulu munnange bwe twatula mu lukiiko lw'abakulu bannaffe yakkiriza si ya bulimba kuba bwe twatula mu lukiiko lw'abakulu bannaffe ne mukulu munnange yakkiriza ddala yenyigira mu kikolwa kino era ne yeetonda era n'aweebwa obudde okuvaayo okwetondera eggwanga n'okulekulira ekifo ekyo we yaddiza ogwo musango naye bye tukola saagala tubitunuulize jasi kalulu tulina okukola ekituufu ne bwe waba tewagenda kubeerayo kalulu tulina okukola ekituufu ne bwe waba tewali atulaba so abagamba nti ensonga y'okulemera ku mazima eyinza otwawulamu yes obweraliikirivu bwabwe butegeera naye nze mbagamba bwe kuba nga okulemera ku mazima tekigenda otwawula then kibeere nga Katonda bw'asazeewo kubanga kitwalayira ekyo kubanga okulemera ku mazima kitutute mukomera ng'okulemera ku mazima kitusibisiza nga kitukubisiza emiggo then tetulina kutya mazima kutwawula banange eye point eri very powerful waliwo bacomrades bannaffe oba bannayuganda abatali affiliated na kibiina kyono nga baagala enkyukakyuka n'abantu abalumirirwa president waffe n'abaagala ennyo enkyukakyuka baze bakola point eno tibanange ensonga ezo mwali zikutte bulungi zigenda kwawulamu ekibiina simanyi zigenda kendeza ku bwagizi simanyi biki ndowooza muwulidde bulungi ki omukulembeze guidance gyali mu kutuwa wekibanga kineetaagisa ekibiina kino okubeera nga abantu abamu bakivaako oba ne kyalwamu naye ng'ensonga ekyawuzaamu mazima kulwanyisa buli bwanguzi kugamba kwabo abakozesa obubi offices za government obubi kugamba kwabo bannatagambwa kugamba wezibanga ensonga ezigenda twawulamu zezino kukwata kwabo abakozesa obubi offices zaabwe then kibeere kiba kirungi ne tutambula abantu 10 naye nga ffenna tumanyi gye tulaga naye kiba kibi okutambula abantu 30 ng'ona kibirowoozo ebigambo eno kansooke nkabaddize nayo actually tekigenda otwawula then yes obweraliikirivu bwabwe butegeera tulina okukola ekituufu ne bwe waba tewagenda kubeerayo kalulu tulina okukola ekituufu ne bwe waba tewali atulaba so abagamba nti ensonga y'okulemera ku mazima eyinza otwawulamu yes obweraliikirivu bwabwe butegeera naye nze mbagamba bwe kuba nga okulemera ku mazima
tekigenda twawula then kibeere nga Katonda bw'asazeewo kubanga kitwalayira ekyo kubanga okulemera ku mazima kitutute mukomera ng'okulemera ku mazima kitusibisizza nga kitukubisizza emiggo then tetulina kutya mazima kutwawula. Eno ensonga egenda kukola ebintu bibiri, either egenda tuleka bye twawudde yawudde oba egenda tuleka nga tuli beerufu nga tuli batangaavu. And I want to say that again in English, that this matter is either going to leave us very divided or it's going to leave us very transparent. It is either or. Abali awo ndyagalidde ddala wabeewo okutabagana kulina okubaawo n'okutabagana kujja kubaawo nga tukoze ekituufu tetulina kubeera aba partner in crime, tulina kuba aba partner in righteousness. So tukole ekintu ekituufu, mukulu munanga akole ekintu ekituufu, tujja kuba n'okutabagana. Well, nyina essuubi nti ajja kukola ekituufu kuba naye akiraba era n'abantu abawulira nkakasa nti ajja kuwulira amaloboozi g'abantu akola ekintu ekituufu. Sinaba kugwa mu maanyi. Ekyo tetukiinaako buyinza. Ababaka ba paliamenti bantu bakulu bo balina okusalawo wakati w'essente n'omulamu ogw'abalondesa. Yes, of course, that has been the message okuva eri president. Bagambi interview yabadde nayo eri official mu Luzungu. For those who do not understand Luganda, of course, the president expounded more on this issue and actually explained bit by bit, step by step. And I believe each and every question that you have, it was answered very well in that interview. So what I can urge you, just to go out there and check it out there. It's Morning at NTV with President His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Yeah, Oberenga, you can update yourself for those who do not understand Luganda. But of course, byetuzo kwogerako lunaku olwaleero. Kakati tubadde tuli awo. Abantu ab'enjawulo bangi bavuddeyo ne boogera ku nsonga eno. Abantu abakulu ab'ebitiibwa Badani Muliika, bayitirivu nnyo. Wekitiibwa Dani Muliika ndoza message ye mugiwulidde. Lwakuba kale kyensomye mu bantu abakulu abamu, si bonna, abamu balina undertones nti balinga abalaga gundi. Of course Dani Muliika ekyo takibaddemu nakyo kuba yafollowinga bulungi ensonga zino. Omulabi wabadde ayogera badde straightforward, takozeemu bw'ati nga omumanyi yabeera kwalaali always. Naye abamu bawoza busimanyi ensonga bagikutte bubi tebande kitute mu social media. For God's sake, in ensonga badde mu public, badde ku social media, president badde baja addressing about addressings. Ate n'ekirala basooka kutuula before all this. Now, for those who do not know, let me actually update you again about the interview ya NTV. President yeyongedde okusheddinga light on this issue. Batuula ne basalawo bye basalawo, then mukulu munnaabwe ne yeeyama okukola ekyo kye baali basaze mu meeting ekyokusteppinga down. Ebbanga lyasaba we lyaggwako, president n'agenda maaso nga communicatinga naye. Response gye yafuna n'amugamba, I'm not willing to step down. You can go on and publish a statement. Bw'atyo president ne tiimu ye ne badraftinga document eyo gye walaba yateekebwa ku mutimbagano nga communicating what had transpired in the meeting. So for someone who is out there gamba mbusimanyi lwaki temwasooka kutuula, of course meeting zaliyo, only that bano bo babeera bazanya bintu byaye bya bufuzi. Wokirabira ze undertones yabadde nazo ku interview ya CBS ngalaga mbusimanyi meeting teyali official olwokuba ayina engeri gye describing them ngalinga agamba nti no kyali okay okubalimba mu meeting then ajjate ku radio ayogere bituufu. Ngolaba ddala kale nga bazanya bya bufuzi babizanya every now and then. Naye abantu kati abategeera ensonga zino ezaffe generation yaffe eno batandise okugamba ku basajja bano batuviire mu kkubo, guno omulembe gwaffe, batuleke tutereeze eggwanga lino olw'ensonga
twabawa obudde bwali bungi ne bibalema bakeni Lukyamuzi mu kifo ky'okutema empende engeri eggwanga lye likyukamu badda mu kwogera Ludicha mbusimanyi omusaada anakuteere simanyi anakusaata simanyi biki ne batandika ng'oli obudde abamala mu craftinga kigambo kino nkyogedde ntya mu Ludicha kino kankyogere bwe nti n'amala essaawa nnamba nga craftinga speech engeri gy'ayinza ogyogera mu Ludicha naye ngo essaawa eyo yandibadde agimala craftinga ways esobola okuleetera Uganda okudda mu kkubo ettuufu so twaba obudde bungi njagadde nnyo message ya Honorable Nabira era ngambye kanjibaawo wadde yes mumanyi abamu ne just njireetamu olw'ensonga nti badde nnungi nnyo at least sooka ogiwulire njagala okubuuza ku bannayuganda okubalamusaako naddala mu season oba mu weekend ebadde eyakaasa mmeeme Uganda mu kiseera kino eri mu masaŋŋanzira naye nga tutubidde okumala ebbanga tewali kiseera oba generation etabaddeeko na kuyaayaana kukyusa bukulembeze ekyo kituufu era nga buli myaka 10 wabaawo omukulembeze ow'enkizo ateekebwako amaaso n'atunuulirwa nti yooyo agenda okununula eggwanga osanga okukyusa mu buyinza kino ekintu tukirina nti no twalinako semwogerere mu gyekinaana mu kiseera ekyo ne wabaawo olutalo transition paka gavumenti eno bwe yatwala obuyinza semwogerere era yeyaddamu okuvuganya mu 9 era n'ayuza gavumenti eno naye mu kaseera ako twafuna obuzibu nti abamu bwe twayingira ebyobufuzi twali bawala bato naye twamanya baani abali waggulu mu sizoni eyo mu kiseera ekyo era nze nga nyingira obwa kansala nagende wasemwogerere kubanga mu kiseera ekyo yali mukama waffe ng'era advice tumala kuzijja ku ye bwe twayingirira awo ne wabaawo akacyankalano Sebagala n'alinnyamukaawo naye nga bw'omanyi nti waliwo ebintu ebyamulobera abantu nga bamuwuliriza naye ng'embeera y'ebyobufuzi temukkirizisa kubeera nga atwala ekifo ekyo okumala ebbanga Besigye n'ayingirawo Dr. Besigye bw'ayingira mu season abantu 2 ne bamuwa nationally from agenda 26 ng'ebibiina bitandise olw'okusimba kuba 26 lwe lwasooka okuba nti ebibiina by'obufuzi biyingira mu parliament bwe twayingirirako mu 26 awo politics yali akyali balanced. Just to remind you for everyone who is watching, in 2006 all parties came in. Tewali nti wadogo babakinga. Ngera mu region tubala Alaso Muteso tubalayo gundi, Mwacholi tubalayo bagundi. You know, nga eggwanga lyonna musobola okulengera abantu abagenda okulembera ebitundu ebyo. Mu kugatta omugatte Uganda esobola okubanga yejja mu ddubi. Ha, 2011 netuyingirirwa akakundi ketutategeera gye kaava. Simanya ani yakalonda, ani appointinga akakundi okwo okuba nti nno ke kakiikirira politics mu Buganda. Njagala owulirize bulungi awantu wano. Nze mmanyi mu Buganda ekikufuula Omuganda kikaakyo. Abatali mu politics tumanyi nti babeera emmengo ab'ebitiibwa. Naye munange Besigye yajja ne tufuna ekintu kye baayita Suubi. Yeah, Suubi 2011. Ng'erimu quotes abambejja n'abalangira abalina okutegeerera politics w'omu Buganda. Mpuuga, Seggona, Nambooze, Lukwago, bani abalala Kasibante, walimu n'abalaki nga
balaba nti be balina okwogera abantu bwe balonda nga bo balina eddaala kwe beerinnyisizza si bakulu babika si bakulu ba political party naye nga bo bajja kubeera awo bannantagambwako baatulugunya ffe ne batugobesa nga akakundi ako kagenda ku rediyo n'ogendako nga balina kugamba abambejja n'abalangira ba politics batuuse gwe Naggayi mufulume kyova olaba nti akakundi ako etugamba okulengeza abantu bannabyabufuzi kikakundi akatandika okuvuma bannabyabufuzi n'okusojja ebibiina nga DP ebyaliwo nga bikuza politics ow'ekitegeevu kyova olaba nti bwe babeera mu DP bagisojjanga ne bagijjamu ebyenda ne bakola batya paka we bagisuula tewali yasuula DP wabula kakundi ako kati fe abaali mu FDC bwe balengera FDC ne bamanya nti eyo tetujja genda ne bakola omukago nga bo batabangulira awo mu masaŋŋanzira tebayingira bibiina balina kusigala awo nga bawaŋŋamye be balina amagezi basingayo no abasinga ku abo tebalina na masters tebalina ki naye nga balowooza lyensulo y'okutegeera abamu ne tusurvivinga akakundi ako ne tubeerawo Besigye n'akategeera nga akatya akatambulizaawo tikayingira mu FDC naye n'akatongoza mbuke ekategeerera politics mu Buganda suubi ne bagironkinga mu 2011 2021 bwejja weevu neereeta Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu eyali talina kakwate ku bibiina bya bufuzi n'akabonda ako nga takamanyi era mu 2021 bwe nalabanga akabondo kasensedde sijja kwogera kye nagamba principal ow'ekitiibwa Ssentamu Bobi Wine mugamba nti naye waliwo ekintu kize kitawaana politics wa wano nga ndaba kikusemberedde nali simanyi nti ku magezi kwatudde he knew what he was doing mwebaze Bobi Wine okujja n'atandika okwabya obugugu obubadde bugulumbira mu by'obufuzi kati ye atandise obutundula waliwo abantu abamu abaakola embaga nga za biberenge naye ng'ebiberenge byali bya bbeeyi mu biseera byabyo abalala ne bafuna emigaati nga keeki y'abakungu kyova olaba kibi nnyo okuyingirira omulembe ogutali gugu badde nsaba ti abantu abadde mu sizoni ezaayita muleke omulembe gw'abavubuka bwe baba bakola ensobi zaabwe bakole ezaabwe tudde wabbali tulabe nga tebalina gwe beekwasa mutunuulire Bobi olwaleero atandise okuggyawo bannakigwanyizi abadde beeziŋŋamizza nti yeffe tusinga amagezi mu byobufuzi mwabisomerawa who are you who gave you the qualification of governance and leadership ask them that is constitutional nope abavubuka abato do your thing it's your season it's your generation it's your time to sort out the current political, economic, and social issues in the best way you can. But I want the older generation, the yester generation, to let the current generation try and sort out the issues of our nation without interruption from you. You're the first people
who became a nuisance to the political progression of the region. And now, because the tide has changed, you're crying foul. You terrorized the political elite in our generation. So you can no longer do the same to the generation of the youth who've decided to pave their own way. I want to say, Ngawe Bagamba, Mpuuga Sente, let Nope and Bobi Wine be. Let them be. Yeah. Thank you so much. Message eyo, of course, very deep, very deep. Owuliranga ayogera ajija ku mutima. Ayogera ajija ku mutima because kinyiiza, kyennyamiza era kimalamu amaanyi okulaba omusajja, abasajja ng'abo kati nga walaba abasajja nga Bwanika Bedi nga ali awo yeekalakaasa ali mu kwandamininga NUP, ali mu kulengeza obukulembeze, simanyi kadizi, simanyi kadya, simanyi ze kadi yange tebagigabira Masaka, simanyi ayogera ebigambo bingi, musimanyi tetugenda kukkiriza babukofiira, ng'olabira ddala nga aweebuula, akakkanya, naye nga omubuuza emyaka gy'ayina, asimbukira mu 6, asimbukira mu 5+, naye nga baayina obudde bwabwe obustructuring oluguudo Uganda kwesobola okutambulira, naye obudde obwo ne babulyambula binyeebwa, ne babeera nga beekulukuusiza ku basajja. Kati Mpuuga yasikola ddiiru eno nga yakamala emyezi 6 mu bukulembeze nga tannaba na kusaavinga mwaka mulamba mu palamenti. Imagine, tannaba kusaavinga mwaka mulamba mu palamenti, naye akulaga yeegabidde already akasiimo, yeegabidde already gratuity, yeegabidde already service award ngabo babiyita, because babiyita amannya ago gonna, ne of course baagala kukkiriza nti nno kituufu tekiina nsobi n'emu. Wekimulya omukulembeze atukwatiddwe mu muli, iffe gwe tuyinamu essuubi eyatuzuukuse, yatusisimula, eyatuwa amaanyi n'atugamba naawe osobola okubeerako nekyokola. Nze jebbi Muwonge nange ne ngamba kitegeeza nange nsobola okuggulawo emikutu egy'enjawulo ku mikutu gya social media gyonna n'entambuza enjiri eno nti nenkikola ate nekikola nga why? Because of the inspiration of that gentleman, His Excellency Bobi Wine. Nga sinze nzekka wabula ne bannanga abalala bangi, abamu ne bayingira ebyobukulembeze era ne bagenda ne babeera nga bali mu kusaavinga, abalala ne basigala nga bagenda mu maaso n'okutwala message eno mu maaso kuba olutalo tetunaluduggusa. Naye abasajja abakulu abasomye, abayina zi PhD, abayina zi masters, abayina amadiguli ameka, abasiiba mu mataayi, abagamba nti bayina seniority, abagamba bayina experience, abagamba be ebintu byabwe bya kidiplomati, ne bakola ebintu ebitajja mu myaka gyabwe. Oli n'amala emyezi 6 mu office ne yeegabirawo n'akolerawo kaddiiru ka miliyoni ebyo 5. Mwe numulaba butafaayo, Anita Amongi kuyisa office ye kuyisa budget ya billioni 13 butafaayo, nga gola zini yuno kyali nga tafaayo. Abasajja batayeebwa buli omu ne yeegabira billioni ne billioni z'omuwi w'omusolo, naye nga leader gwe tulabanga leader of opposition asirise busirisi tayinayo yadde na kimu kyanyega. Mwezi gwali gwa 5 omwaka 2022 nga nali nva Kampala ngenda Masaka. Twatugenda kuzika mwami bamuyita Maria Furo, yali afudde, mwami bw'amaanyi, yali mwami w'amaanyi nnyo Masaka omwo. Nali ndi mu kkubo, of course nali n'abakulembeze abamu aba Nationality Platform. Twalimu abantu 5, twalimu Waiswa, twalimu Meya Mbeerazi n'abalala, twalimu 5 mu mmotoka gye twatugenderamu. Ne tusanga Kadenge ng'eriko emmotoka zaali oba kumbe nibanga nze nali sigitegedde nti nibanga eyo ya mukulu nti ani nti Honorable Mpuuga nti nenjukira nti kozi leader opposition abeerako nemugulira akagoni nti naye
of course twalinamu some engagements there and there ku gye twatugenza okuziika side eyo naye era nga olaba nga ye atambulira mu kugamba ayina levels eziri nga bwozimanyi ziba mu describinga mu wekitiibwa diplomacy ebintu ntuwebito webito mubitegeera bulungi bibatambulira mu wekitiibwa mu samatai and all that kind of thing. Buli mutima anaddawo ne ngamba ono ayinza okubeera nga asobola okwadvocatinga for the values etwadvocatingako nene muli mutima nenkyesigaliza ne kati wenkirabira nti yali ayagala kusigalamu eyo mbeera kyolaba nga ekifo kya leader of opposition kyamuluma nnyo era kyabaluma wamu ne ttiimu ye gundi akyogerako nnyo Bwanika. So ebiseera ebyo of course diiru yali yakamala okugisala diiru ya million 5 kuba diiru yagisala on the 6th of May, that is 2022. Kyokka okuzisinkana nze namusisinkana mwezi ogwo we twali tugenza okuzika side eyo kuba wali abakulembeze ab'enjawulo naye kati awo biseera nabadde ndi awo nenzijukira ebiseera ebyo nenzizaayo akatambi nga mula ebiseera ebyo kinatambula libwati abakulembeze buli kimu omanyi nga ffe tunagamba nti tuyina okukakkanamu kubanga tetuli mu mbeera nnungi. Ebyo si baliko bali abasajja si baliko yadde naka luggi balina oddumuggulira oba bitegeera bulungi luggi balina for God's sake bakuggulira batya oluggi ng'olirira opposition weggulire oyo omusirikale mukole ki. Anyway sometimes oyinza okwagala okuwa omuntu omulimo ekyo si kikulu nnyo. Anyway naye kyembadde nkugamba nti nzizizaayoko kale kakatambi nenzijukire neeyisaayi mu biseera ebyo kuba nzijukira omusisinkana mu budde obwo, that was May 2022 nzijukira bulungi twasinkana Masaka naye ngeri neeyise gyeyisa mu mulaba wa kidiplomati. So mbadde mbagamba nti generation eno tetugenda ffe kukkiriza tulyamu binyeebwa, tetugenda kukkiriza basajja bano tuyimirira mu kkubo lyaffe tubawadde obudde bungi obumala naye babukoleddemu ensobi nnyingi ng'ate kati ffe tuzze okubeera nga tutereeza ensobi zaabwe ate olwo tulyoke tweyongereyo kuba kati tunuulira mu kaseera nga kano twandikamaze nga tuli mu kumobilizinga, twandikamaze tuli mu kustructuringa here and there kuba okimanyi bulungi nti nno ffe twagala kukozesa mukisa guno ogw'okubeera nga opportunity for example kati ng'eyakalo okubeera nga tuteekawo embeera mu ggwanga lyonna because kisoboka era nga bwe kyali the other time kiba just spontaneous abantu bateeka mu buteesi ki mutima ogwo gwagala nsi yaabwe na kukyawa bibi by'abana abasajja kyola nga tugenda mu maaso nga tulina okubeera nga tuba exposing here and there ffe tuba twagala kukozesa mu kisogo naye mu kisogo tulina okukesa nga tumobilizinze the entire country each and every part of this country okubeera nga message abantu bagitegeera bulungi naye ensobi z'abaana abasajja kati twesanze nga teze tulina okusooka okutereeza nga zino ensobi zetulina okusooka okutereeza kati gwe tuliramu embeera ng'eno singa national platform yasirise nezibiikira emiliyoni 5 bino bibadde bigenda tubayitinga hard kuba maaso awo bandibadde batugamba nammwe muli bali banguza era tewali n'omu ayinza beesiga na bukulembeze nti ki ekiraga nti mwategeera ku mukono omusajja wammwe kennyini deputy president wammwe kennyini mwabitegeerako ne mubizibiikirira nti olina obukakafu nti ye olwo nga babijjayo ng'ono yabiriikinze kwa baatuula abantu 5 ng'olwo babijjayo babitulaga nti temwabitegeerako olwo nga nabo bavaayo okuba ekigendwa kyabwe force kyakusigala mu bifo ebyo nga bagamba president namutegeezako twatula mu meeting n'akitegeera nembeetonde ne bagamba okay kasita weetonze oba onfuna kyandibadde kitubayitinga hard awo nga baga tetusobola beesiga mubikirira mutyo buli bwenguzi kiba kitegeeza nammwe kyemugenda okukola kyennyini nga mukoze eki nga mututta obukulembeze namugendako mubikirira bali benguzi nga Museveni bwakola. So the moral thing to do is what the national platform did. Neki kikyembadde ngezaako okushedingira nti ensobi z'abaana basajja ate kati iffe zetuzze okutereeza zitumalira obudde okutereeza
kikyengeza kugamba bayimiridde buyimirizi mu kkubo bo tebali after kukyusa Museveni, bali after their positions. Kyobulaba nga omusajja nga bwanika ekifo akitemerako omuntu ejjambiya alabira ddala nga situgenda kukkiriza muntu wano wakakofiira sisimanyi nvudde ku edikota what ayina engeri gyayogeramu awo n'omulabira ddala nga ayogeza amaanyi mangi. Why? Because tali yekka, it is a group, and that group they are all in the same WhatsApp group of which they have the same objective, they have the same goals of cementing their longevity in those positions. Kino kibadde evident ne National Platform yavaayo ne amendments za constitution yaayo ng'eteekawo term limits 2 ku buli mukulembeze, baavaayo ne bakikuba because tebeerabanga bavudde before bino. So in brief, bayimiridde mu kkubo ly'enkyukakyuka. Ebizibu byabwe bye bakuliyetinze for all that long. Ate kati ffe tulina osooka okukola ki? Okutereeza. Naye munnange ffe tulina omukulembeze ye tatya bidudumuka, era gye yabadde mu kuziika Oweekitiibwa Luwumwa gwe baakutirimbula gye amasasi n'afa, Engineer Bosa Daniel omukulu w'ekika ky'Endiga, President obubaka yabuyisizaawo ng'ate munyiivu era kuba kikwasa ennaku. Sooka muwulire. Kitugasa ki abaana ba Buganda ne tukuŋŋaana nga tukyali bato ne tubaako gwe tuziika, ne tuddamu ne tukuŋŋaana nga nyina emyaka 5 n'obuvinga bubwo ne tuziika omulala, ne tuddamu nga bwe tutyo. Kino okubaako n'ekkumo bataata bamaama. Kyakoze bubi nandyagadde bino ebigambo mbyogere nga ab'ekitiibwa we bali, naye nga bwe mwalabye tuyisiddwawo okwogera. Lwa tuli ku mulembe kati manyi nti ne gye bampuliriza. Njagala nnyo obubaka bwensindika butuuke mu mukwano mu kwagala. Newankubadde ebigambo byange olumu bibaalala munsonyiwe, naye wano ndi mujjwa. Ate munono yaffe ng'Abaganda omujjwa aba n'ebbeetu okwogera ekimuluma. Ate temusitukawo ne musitukawo. Temumanyi ge mubyajyawo bibamu. Naye ngoze ku nsonga eziri serious basebo ne banyabo, tulina okwekubamu ttooki ffe. Obubaka bwange njagala bubeere bumpi ddala. Njagala bugende okusookera ddala eri abaana ba Buganda. Mwe abato nammwe abantu ba bulijjo. Then obubaka obulala bugende era abaana ba Buganda abo abasuumuusiddwamu ne mufuuka abantu abakulu, abalala ne mufuuka ab'ebitiibwa. Tandikira ku baana ba Buganda abato n'abantu ba bulijjo. Mwe abavubuka abato abali mwene ensi amakula gye bayita Buganda, musuubira kubeerawo mutya, musuubira kufaanana mutya mu Buganda eddako bwe muba temugiteeseteese. Tuyimba ennyimba nga ziri mu Luganda naye ne twefuula abatazitegeera. Abazira ennyo abatusooka balwana nnyo mu ntalo ne baagala nnyo eggwanga lyaffe naffe tulyagalenga. Tebaatula butuuzi ne bakaaba, no. Bakola kyonna ekyali kisoboka okumakinga sure nti tuzaalibwa mwene ensi ne tuuka bweti ng'efaanana bweti. Era naffe tulina obuvunaanyizibwa okugitereeza abaana baffe bagisikire nga yeeyagaza. Oba si kyo bajja kuba tebalina nsonga erima bijja byaffe. Lwaki wandirimye, lwaki nzira eggomba n'ennima ebijja bya Ssentamu? Kubanga Ssentamu yankuza, nantuuza, nanjigiriza, nansomesa, nantuusa wendi olunaku lwaleero. Singa obulamu bwange obw'obuvubuka n'ebirabo byennyina mbiryamu ebinyeebwa, abaana bange n'abazzukulu tebajja kuba na nsonga lwaki banzijukira. Era bajjajjaffe abatalina mulamwa tetubajjukira, ekitegeeza nti tebaaliyo. Mu bika byaffe mwalimu bajjajjaffe abatamiivu, mwalimu bajjajjaffe aboononefu, tetubajjukira kuba tebalina mulamwa. So gwe omuvubuka wa Buganda olwaleero tekikwetagisa kuba na kifo ky'amaanyi oba na kitiibwa ky'amaanyi okukola ekituufu. Kyanaku nnyo nti tuli mu kuziika jjajjaffe Luwumwa. Nabagambye bwe ndi mujjwa nja kwogera abalala bye batayogedde. Tebanyayogedde nti abatemu ne jjajjaffe Luwumwa babadde bandika nga balina amannya gandika. Ekyo kisoboka kitya okubeerawo? Agoma wano naye nga twatuuka tutya ku level. Twatuuka tutyawo basebo ne bannyabo. Bwe tutabuuza bibuuzo bino bijja kugenda nga biddiŋŋana.
tumala kubuuza ebibuuzo bino ne tubyanukula ne tusobola okutegereza ebika byaffe n'obuganda obw'omu maaso ne tulyoka tufuna moral authority okutereeza Uganda yonna eyawamu. Katonda yatuteeka mu kifo kino kye bayita Buganda, era mwena mujjukira abakadde abaliwo, mujjukira nti buli nkyukakyuka mu bugambo etandikidde wano mu Buganda kuba kugoba Abazungu. Tusobola tutya okugamba nti ate ffe ab'omulembe guno tukuze tudda mabega? Tikituwa essanyu okutunda emyoyo gyaffe n'okutunda eddembe lye tuliko, naye okusingira ddala okutunda ebiseera by'abaana baffe ab'omu maaso kubanga twagala okwekuza. Abatemudde jjajja bwe bamutemudde kyannaku nnyo, naye ate era bannaffe abamu ba miziro gyaffe be batuwamba, be batutta, be batutemula. Ekyo tusaba mukitundemu. Ensonga ey'okubiri, njagala okwogera ne bakadde baffe abakulu mu myaka, kuba buli amera envi wanaafuuka wa kitiibwa. Nammwe ab'ebitiibwa mu ngeri ez'enjawulo, njagala okubajjukiza nti ekyafuula Buganda ey'enjawulo si kulwana, si bugagga, si ki, naye ekitiibwa. Era tuyimba ne tugamba ekitiibwa kya Buganda kyabadda, naffe tukikuumenga. Tetugamba obugagga bwa Buganda bwabadda tubukuumenga, tetugamba amaanyi ga Buganda agabadda tugakuumenga, tugamba ekitiibwa kya Buganda kyabadda era tukikuumenga. Bataata ab'ebitiibwa mbasaba ekitiibwa mutandike okukiwa ekitiibwa. That's very powerful. Nkiddamu, ekitiibwa mutandike okukiwa ekitiibwa. Lwaki njogera n'abantu ba Buganda wano? Kubanga ffe tukyusiza eggwanga nga tuleeta ebirungi, naye ate gyentambula eyo mawanga ag'enjawulo batusimbamu olunwe nti ffe buzibu. Batusimbamu olunwe nti ffe twaleeta Abazungu wano. Abazungu nga bakolonizinga Uganda basinzira wano mu Buganda ne bagenda nga bawamba buli wamu, era ogwo omusango tuguyina paka kufa abaana b'abazzukulu tugezaako okukirongoosa bulongoosa. Twalina enkyukakyuka wano. The first chance tetwalina ng'Abaganda ku mulembe gwa Ben Kiwanuka baali Baganda be baamulyamu olukwe ne batinatina n'ogote ne bamutwala ne bamunaanika mu lubiri lwa Ssaabasajja. Ebisigadde is history. Naye eyo embeera yatutuusa olwaleero. Mujjukira bulungi nti Ben Kiwanuka yatandika ekibiina ekyali kibempoweringa mmwe ng'ate kibagasseko ne bannayuganda balala for the first time nga tukulembedde Uganda ng'eri wamu nga buli omu atukkiririzaamu ne tuteekawo akabonero ako okubako olwo ne batandika okutuyita ab'enkwe, twali tetunazaalibwa naye paka kati tukyalina ebivume ebyo. Kati nga tuvuddemu ebyo byaliwo emyaka 6 egiyise. Olunaku lwaleero njagala okubajjukiza naddala abakulembeze bannanga bali wano. Emyaka mitono egiyise ekibiina kya FDC lye lyali essuubi lya Uganda. Naye nakyemalira ng'akisensera yayita mu deputy president waabwe, ate nga deputy president wa Buganda, ate nga yali wa kitiibwa. Abyogedde maaso g'abakulu. Era ssente za Museveni bwezito bwe zaasensera okumaliriza nga bakimazeewo. Nze nyina obuswavu mu mutima olunaku lwaleero wakwata enkakatako opatunula amaaso kuba mbadde nga open gye muli okubagamba nti naffe kennyini aba NUP era ssente za Museveni zayise mu deputy president waffe, si wa east, si wa north, si wawa wabula wa Buganda. So mbasaba mwenna temunkubira ngalo sizaagala. Bino byenjogera Segomba byogera ate tebisanyusa. Segomba kuyibwa sere ku gwali mbaagale ningo ino diwako sere liryoke likale. So njagala okubategeeza baganda bange tukole ekituufu, twewale okola ebikyamu nga tubikweka mu kitiibwa kubanga ebikyamu bimalawo ekitiibwa. Tukole ekituufu ekitugwanidde tulyoke tutereeze ebiseera by'Abaganda baffe, eby'abaana baffe n'ebyabazzukulu eby'omu maaso. Tewali muntu asobola tufuula baddu okugjako ng'akozeseza ffe. Tewali muntu asobola tunafuya okugjako ng'akozeseza ffe.
bino mbyogera nandibadde mbyogera ku lwalezezeeyo nemmanyi siina ddembe kubyogera. Tewali muntu asobola tumalamu maanyi okujjako ng'akozeseza ffe naye bwe tutakyuseemu bajja yate bajja baatandika dda n'otuziikula gye baatuziika 10 singa tuba tetegeterezeza tugenda kutuuka ekiseera nga ffe Abaganda yeffe trabi yokka mu Uganda etalina kifo we bayita waabwe. Bino bali kibajjukiza ne bagamba omujjwa yakyogera nga baziika kojjaawe nti bwe muteetereza naddamwe Baganda baffe Katonda batukwasizza ne tubawo ekitiibwa ne tubakiririzamu. Bwe mutakola kituufu tujja kutuuka nga ffeffekka ffe tutalina kifo wayitibwa waffe. Ebyo mbikomeza bakadde bange ab'endiga. Ngambye obubaka buno kambubongere naye mbasaba bannange mubanga muwuliriza president temumuwuliriza buwuliriza muwulirize beyond kyabeera communicating. Musajja mulanzi, musajja alina ebintu byayogera naawe n'olabira ddala nga abyogedde nga tobisuubira. Kati statement gy'akoze ey'ekitiibwa mukiwe ekitiibwa, ezo si statements za bulijjo, ezo si statements za bulijjo, toziwulira everywhere. Zizo statements ezikola kooti nti nga lumu omukulembeze wa National Platform, omukulembeze wa Uganda, the People's President, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert yayogera ng'ayogerako eri abakulembeze ba Buganda abaali bakuŋŋaanye n'Abannayuganda ab'enjawulo abaali bakuŋŋaanye mu kuziika omukulu w'ekika ky'endiga yali akubiddwa amasasi. Naye nga mu biseera ebyo waaliwo kino bwekiti ng'abakulembeze baali baweebudde ebitiibwa byabwe. Ekyo kisobola okukola kye bayita kooti. Nga olaba kooti z'aba Martin Luther King, nga olaba kooti z'aba Mahatma Gandhi, nga olaba kooti za Nelson Mandela. Kooti ng'ezo osobola okubeera eyo n'ogamba okay nze kampulirizenga message za president mu kooti ng'engamu. Ekitiibwa mukiwe ekitiibwa. Eyo yabadde message. Of course tayogedde kulinnya nti Mpuuga kuba kimanyi si ye yekka bangi, naye message eyo yabadde very very powerful. Ekitiibwa mukiwe ekitiibwa kuba bo beetwala nti babitiibwa ne bannangira bebitiibwa kibikoze. Zwalo gwe nakanyi naye ne mugamba bro, do you want to tell me that your seniority, your experience, your diplomacy drives you to cut a deal with the Museveni's network of worth 500 million Ugandan shillings, moreover taxpayers money? Ezo zonna qualities zoyina zikudrivinga kola ekyo. Can't you inch a few steps in the future, explore what you see there after you've cut the deal or before, and then you do not go ahead in cutting that deal? Then nerabira nti bino just bibeera bigambo nti ab'ebitiibwa biki. So eyo statement yabadde very deep, very very deep. Ebitiibwa mubiwe ebitiibwa, ekitiibwa mukiwe ekitiibwa. Very powerful, very very powerful. Alright, kangendeko. By the way, sinaba bategeeza mujjukire nti recently muganda waffe Sharon Kemigisha ono nga mukulembeze of course yabuzibwawo and it had taken over a week. Naye Mukama Katonda wa buyinza nti after 9 days yoli gwolengera wali emabega omulengera atudde ne Secretary General. And the Secretary General actually yakoze update eyo n'agamba nti after 9 days from time she was abducted, our comrade Kemigisha was dumped by her captors in an unknown place last night, where a kind-hearted border rider picked her and delivered her at the National Unity Platform office towards midnight. She says that all this time she was being kept in solidarity confinement, but heard other people crying out of torture in
adjacent rooms. Apparently, they were interrogating her about her numerous interviews in which she is very critical of the regime. In tears, she told us how those thugs at some point forced her. In tears, she told us how those thugs at some point forced her to undress and took her pictures while mocking her. Thankfully, her spirit is not broken. It falls on us as a people to collectively put an end to these crimes against humanity. Yes, we thank God that at least Sharon Kemigisha bamukoze eki. Bamukoze bena bamukoze na at least akyalina obulamu era akomezeddwawo eri gye tuli. Mujjukire nti nno bangi bayitirivu nnyo tebasobodde kukomawo. Bangi tebasobodde kukomawo era nga bangi tetumanyi gye bali. Kubanga abakulembeze ab'ensa bonna bwe bakola. Kinajjukirwa nti bingi bye bandeetedde ng'allegation oba bye bamuvunaana. Alright guys, mumpe mu just dakiika emu yokka mbeeko kentereza wano katono. Bimu nga tebiriko evidence era n'embiisa w'olugambo. N'ebirala biriko evidence naye nga byaffe byakyama era n'embikwata by'ebyekyama. Ku mulundi guno eno ensonga si yaffe nga kibiina wabula ya ssente ya muwi wa musolo. Ffe kennyini ffe tugamba nti tulwanyisa enguzi, tuvumirira Museveni olwa okuwagira obulimu enguzi. Baminisita be ne babba amabaati, vice president we n'abba amabaati n'atabako kyakola. Sijja kuba wanjawulo nange bwe nkola nga Museveni. Deputy president wange n'akwatibwa lubona mu buli bw'enguzi ate n'esirika busirisi. Ekyo si kirungi, si bwe bukulembeze bwe njagala okubaamu. Ngambye nti ensonga. Alright. Kamala okubaako wano byenterezaamu katono. Alright, ekomyewo bulungi. Let's go ahead. Alright. Okay. Alright, here it is. Sharon Kemigisha, gwe tubaddeko bulungi. Thankfully, our spirit is not broken. It falls on us as a people to collectively put an end to these crimes against humanity. Yes, mbale mbagamba nti bangi tetubamanyi bali na artist Sharon Kemigisha. So, bamwambuddemu engoye ne bamukuba ebifaananyi ng'ali bukunya. Bamwambuddemu engoye ze. Forcefully nga sigamba nti yeyagalidde ne bamukuba ebifaananyi ng'ate bwe basmilinga bamumokinga bakola ebintu bingi of course. Era ndowooza tekirina kwewuunyisa kubanga batta n'okutta bangi be basse. Let me hope ekyo tekibashookinga. Muyinza okubeera eyo ne mubeera shock ne mugamba really? Mpozi n'ekirala is this message naye ndowooza eno tugireke. Jajaibu of course yafudde. Eno tugireke kamala okulaba wano. Then what about here? Yeah, of course, the president of yagenzeyo mu ddwaliro namucheckingako. There she is. There she is. There she is. Let me actually gundi eno kanji maximizing. Yo Sharon. Yeah, Sharoni yo. Ndowooza omulengera bulungi. Sharoni yo. Era yoyo bulungi. Naye n'olunaku lujja ku kyo of course bino byonna nga tebikyaliwo
ku mulembe gwa Amini ebyaliwo mubimanyi, ku mulembe gw'Obote ebyaliwo mubimanyi, ku mulembe gwa Museveni bye bino. Ng'olunaku lugenda kukya nga tebiriiwo, naye nsiba mbajjukiza nti olunaku olwo terugenda kubeerawo bubeezi out of the blue. Tulina oddukolerera, tulina okukeeranga ku makya, buli omu na-identifyinga ky'asobola okukola, buli omu n'abeera ng'alina obuvunaanyizibwa ku nsonga eno. Tewaliyo message ndala y'amaanyi. Of course I have exhausted whatever I wanted to talk about today. Maybe wasigadde message emu ya Lutamaguzi. Neda sinza kuva wano nga sibawadde message ya Honorable Jole Mugisha. Jole Mugisha, I'm the Deputy President, National Unity Platform, Western Uganda. Nandi Jole Mugisha yabadde mu meeting eyo, Honorable Mpuuga, Honorable Betty Namboze, Honorable John Baptist Nambeshe, Lina Zedriga, niyo mulala o yabaddemu mu meeting eyo nga basoya Honorable Mpuuga, era gundi zonna ze batuuseeko, conclusion zonna ze batuuseeko, Jole Mugisha yabadde bulungi nga buli kimu followinga bulungi kuba she is the Deputy President Western Uganda, and that is her message. So kojiwulirize bulungi. I am a member of the National Executive Committee of the National Unity Platform. Yes. And recently, as a party, we got a challenge by one of us, the Deputy President in charge of Central Region, the Right Honorable Matthias Mpuuga. He was involved in a corruption scandal that involved him taking 500 million Uganda shillings as a token of appreciation, as he presented it to us. We held a meeting, was it on Wednesday this week? When we heard of the scandal, we held a meeting. The whole top leadership of the party held a meeting at our headquarters in Kavure, where the Right Honorable Mpuuga was given an opportunity to speak for himself, and he agreed before us. He really opened up and said, well, I was involved in that one and I took the money. And then we told him that it was prudent, according to our values as a party, that when you fall short of integrity and you are involved in a corruption scandal like that one, that you resign. So we asked him to resign so that we could see how to navigate around the scandal. But unfortunately, the Right Honorable Mpuuga didn't think that it was necessary to resign because he claimed that that a committee of commissioners, three members of the commission, himself, and then the Speaker of Parliament, the Right Anita Among, that they sat down and awarded the money. You know, what surprised us was that meeting took place when the leader of opposition had been in office less than 6 months. Let me help you guys. Now you're getting it right, especially for those who do not understand Luganda. This money was negotiated, or this deal was cut 6 months when Honorable Mpuuga was in the office. Because you recall that elections took place in 2021. Then we went through all that, and then we appointed him as the leader of opposition. Now, on 22nd May 2022 is when this meeting was purportedly held. We got the minutes recently, and that's when we called him to tell us what exactly had happened. And he confirmed that he was given that opportunity, but then that opportunity was personal order, such that even if he would have thought that it was a law, that was a policy that would apply to all leaders of opposition, he told us, the minutes were saying that thing was personal order. In other words, it was only for him alone, such that if the next round of opposition was to get an award, it would be the onus would be upon him to negotiate. Yes,
Now, Honorable Jolly Mugisha is also shedding light on what happened in the meeting. And here it tells us that they analyzed the minutes of that meeting, line by line. You get a point. Let's continue. And see how much he would be given. That's what made us to believe that it was indeed a bribe, because at that material time we will recall that NUP had been grappling with the government to, with regard to our members who had been imprisoned for a long time without cause. There are those people who say that you don't want Mpuuga in the party because he's more educated than the president of the party. What can you say about that? NUP is an open-minded party. We welcome people. Mpuuga came in when the Right Honorable Kyagulanyi was already president of the party. Okay? He came and we knew it's not that we saw Mpuuga yesterday. Mpuuga was in Subi, he was a member of DP with his team, he was a member of UYD, Uganda, Young Democrats, something like that. He has been on the face of politics in Uganda. It's not that that it is yesterday that Mr. Kyagulanyi realized that he's more educated. We know he's a lawyer, right? So for him, for people to claim that he's more educated, therefore we are scared of educated people, I want to inform you that NUP is full of very, very highly educated people, more educated and more experienced politically than the Right Honorable Mpuuga. So that these are some of the excuses. You know, sometimes I wonder what Ugandans want. You know, there is a small proverb in my language, a story they used to tell me a long time ago. Before, people used to die, but one day somebody resurrected from the death. And instead of the people jubilating, saying, oh, you know, now people can resurrect, people were like, excuse me, those who died don't resurrect. For you, why have you come back? Now, this one brings me to believe that Ugandans, most Ugandans, or some Ugandans, indeed, are not able to know what is good for them, because either because of our levels of education or exposure or name it, because the propagandists for NRM have really blinded Ugandans. Okay. But this was a corruption scandal. Why do they want us to hide under the table? And then, because you remember the Iron Sheet saga. Now, when the people of the Iron, but is it anyway the only one? You see what is surprising us in NUP is that this was our member, right? This is our vice deputy president. This is our member of parliament on our ticket. This is a member of the National Executive Committee. For us, where he belongs, we are saying, but this person has done this. Now NRM, because for them they like corruption, they have nurtured corruption, they were born on corruption. Now for them they are the ones making more noise, saying that why shouldn't we have hidden? Because for them they are used to hiding, they are used to taking money. If you look at what happened with the Rubowa Hospital, you know the Iron Sheet saga, you know the Jim Muhwezi issue with the money for what money was it for HIV, you know all these things. You see the hospitals, you see the roads, because Ugandans are used to seeing people stealing, you know, embezzling government funds and keeping quiet. They want us to do likewise. But for us at NUP, we are saying we are offering you a different trend, right? Right? We are offering you an alternative. We are giving you a better option. If you steal, we expose you. After all, in Orinyankore, they say, akabwa kihuro mugongo gwako. When a dog steals, it is beaten there in public. They don't take it under the bed and beat it from there. All the members of the National Executive Committee. Now, this is the meeting. Honorable Mpuuga and his, of course, fellow abebitibwa. They are disputing and bari mu kukakanya. You know, this is a meeting and she's one of them. She's the deputy president, Western Uganda, and here she's confessing, she's actually shedding light on the ebyali mu meeting
she's of course shedding more light on what happened in the meeting, and of course the interviewer is asking her those other people who were in the meeting, and then she's like, all the members of the National Executive Committee. You understand? Let's continue with this. The deputy president, the spokesperson, the secretary general, and the deputy secretary general. We were many. Yes. The 4 deputy and even Mpuuga himself was there. Okay. Did you all agree? We all agreed unanimously, because basing on our party values, there was no way we could. Of course, we discussed. We didn't sit in a meeting and then all of a sudden we said, oh, Mpuuga, you come here. No, we discussed. We had an agenda, and there were several discussions, and then we finally agreed on the decision. You see, now here comes a situation where zamuseveni propagandists and apologists, those that of course benefit from this dictatorship, they always want to try to change the narrative. They always think that it is Bobi Wine who makes these decisions. Here is our deputy president, Western Uganda, explaining to the entire nation that, hey, we had a meeting and we discussed. We had an agenda. The National Executive Committee members were in that meeting, very many of them, including Mpuuga himself, and we unanimously agreed. All of them agreed to whatever happened in that meeting, or the decisions in that meeting. You know? Yes, and the decision was, Bwana Mpuuga, things have gone astray, as you can see. We are offering you an alternative. Can you apologize? We also wanted him to step down from being our representative on the parliamentary commission. We asked him that according to what we are, we believe, which you also believe and agreed to when you signed and was inaugurated to belong to the party. We said, we think and believe that if you step aside from the commission and then make a public apology, then we shall see how to navigate around this scandal. And he said, he asked for time. He said, give me a few hours. Yep. I am a family person. I'm a I have a political career. Give me a few hours so that I can be able to communicate. Now, let me hope you guys are following very well, because she's not speaking holding a book that maybe she's reading from maybe a notebook, or she's reading from somewhere. No, she's getting each and everything from her head, because she remembers she was part of the meeting, and she remembers each and everything that took place in the meeting, which Mpuuga, when he was on CBS, tried of course to change each and everything that was in the meeting. Of course, Mpuuga mu meeting yagezaako nnyo nga bw'asobola okukakasa abaali bawuliriza olunaku olwo, okukakasa bonna abanaawuliriza ebigambo bye nti byonna ebyali awo tebyalimu makulu. Anyway, let's first finish, then it's okay. And to date, you see what he has communicated. He has adamantly said, I am not apologizing, I am not stepping aside, am I the first one to take money? You know those things of Ugandans. That is very, very disappointing. I like this lady. She's like, you saw what he communicated. He adamantly refused to step down. He's saying that he's not the first one to take money. He's not the first one to misuse public office. He's not the. Did you hear that very well? Let me play that again. He asked for time. Yeah. He said, give me a few hours. I am a family person. I have a political career. Give me a few hours so that I can be able to communicate. And to date, you see what he has communicated. He has adamantly said, I am not apologizing, I am not stepping aside, am I the first one to take money? You know those things of Ugandans. That is very, very disappointing. In the person of the Right Honorable Mpuuga. Which people? Where will this conflict leave the NUP? NUP is a strong party. First of all, we think we are a mass party for all Ugandans. It will depend on what Ugandans want. Now I want to ask you also before I answer you. Do you think Ugandans want corrupt officials?
So if you don't want corrupt officials, then you join us to fight the corrupt. You are not going to blame us like NRM, because this was an NRM seed. This was an NRM person planted in our midst. That's why they are making noise, because for them that's what they do. But for us, whether we remain 1 or 2 standing, we shall fight corruption to its core, to its bottom. I thank you. That was powerful, because she communicated exactly what the president, of course, tried to explain. Of course, this was before today's interview. This video was done like this video was done the day Mpuuga released those that made a response to what was going on. The day Mpuuga made a response, that's when Honorable Jolly Mugisha, that's the president, deputy president, Western Uganda, made that video. And you've heard it all. She's very angry, actually. She's very angry and very upset, very disappointed, because she expected what was agreed upon in the meeting was going to be put into consideration by the person of Matthias Mpuuga. But apparently, she was so disappointed after seeing the communication from Mpuuga, belittling the leadership of NUP, undermining its leaders, putting himself at the top as the only one, the custodian of knowledge when it comes to politics and all that kind of a thing. Tebisobola butakunyiza ngo limkulembeze, because this is a landed person, a respectable mother. She's a leader. You can't sit down there and say, I tried and labored to explain myself to my comrades, You heard the way Mpuuga was speaking, since kubidda mbyonna nembitereza. Nenga nadde sisobola kugenda nga sibakubidde message kuba eri very, 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 very powerful. Especially people thought maybe president waffe yekayeka yamanyiko ku kino. Nedda bannamboozi basirise busirisi, naye nazo baali mu meeting eyo. Njagala kulira ku nnamboozi engeri gyayogeramu. Njagala kulira ku nnamboozi. Ye meda disegona yagana meeting ogijjamu. Kuba musajja wa Mpuuga. Era of course tebasobola kwekweka. Goli omutunuza kamera boti. N'omukwasa n'akazinda. Gwe mukwasa akazinda roboti omubuuza ebibuuzo. Engeri gyaddamu osobola okumanya ki kyalowooza oba side gyagwako. Gwe omuntu mutunuza kamera. Omukwatira n'akazinda omubuuzo wayi wabitegedde ebigenda mu maaso. The first 1 minute, the facial expression, engeri gyaddamu. So nize kulaba ku Honorable Namboozi engeri gyaddamu ku nsonga eno. Nize kuba mbalinze nze ndi eno ntabaala here and there, njagala tulabe oba ddala the stand for the varies they were professing as bakola ki. So zibayimirirako, njagala tulabe oba nawe nyini bali willing okuyimirira n'omuna Uganda kwaffe tugamba tetugenda kukkiriza bakulembeze kukozesa obi offices zaabwe. Kati njagala kumanya bo bali bensonga eno bagigambako ki. Tulina okutambula bulungi nnyo. Katumanya abantu bwe tutambulirawo baddala bali willing biting their own, because now this is biting our own. Naye Honorable Tamaguzi mulala munnyo ye tomunyumiza ebyo era yabasabuliddewo. Honorable Tamaguzi yabasabuliddewo hands down. Ye yagambye tomunyumiza ebyo yabasabuliddewo. Bala basoma ebimu ne bafuna information. Kati wano natusembeza nze nasigalirayo mu DP naye natusembeza. Nga kakati waliwo abamu abali batafunanga ku bukulembeze mu bibiina gye babadde. Nga kati ono Mpuuga gwe mpulira mwogerako mwami Mpuuga. Mu DP talina bukulembeze. Ati alina bukulembeze ekya MP mu parliament. Honorable Commissioner Mpuuga. Kati nkugamba commissioner kipya kiri kikade nkugamba mu parliament yali commissioner teyali. Of course, before all this, before NUP, these were just ordinary MPs in parliament. It is our president Bobi Wine who came in and said, yo,
Do you know that you can be our leader of opposition in this parliament? Wow. Yo, do you know that your experience and your expertise in politics can help us in being the deputy president of Buganda region? Wow. Yo, do you know Musoro Kubeira parliamentary commissioner bichi? Nze nze ndi mu parliament. Ati gwana atali onali kubipya yo che yali kino gambe kipya nkyasi kusini ya wali mu parliament ye ngomba we twali mu parliament ye 10 nze ndi nali shadow minister w'eby'ettaka era nebazanyo owekitiibwa Kizza Besigye ne gavumenti yaabwe ne bajoin batula mu coalition yo ne batandika otuwa obufo ebya opposition mu parliament. Mpuuga teyalina kifo kyonna yali ordinary member ati nkulaga kati we twajja mu 11th parliament His Excellency Kyagulanyi n'amulonda n'amufuula vice chairperson wa NUP n'amulonda n'amuwa obwaloopo ekifo ky'obwaloopo kyenkana n'ekyobwa prime minister budget eba nnene ebitiibwa oba nabyo na buli kimu kakati bwamulonda ku kifo ekyo n'asavinga ebbanga nga bw'omanyi nti buli kibiina kiba n'ennono zaakyo bw'asavinga ebbanga ery'emyaka 2.5 ne bamukyusa ne bamuteeka ku kifo kya commissioner. Kati bw'abanga Kyagulanyi yakujja mu DP nga tewalinayo kifo kyonna n'ojja mu NUP n'akufuula vice chairperson wa region n'akuwa ekifo kya LOP n'akujja mu kya LOP n'akufuula commissioner si kifo kitone kya parliament aba akwagala si bwe kiri. Era tusobola kuvaayo eri n'omugamba mbu family party kubanga naawe bwe wali ofuuka ebifo ebyo tewali wa family ye. Kakati ffe balutamaguzi nze nasigalayo mu DP kuba mu DP ebadde emizanyo gya nakwale mingi era olwaleero kizibu nnyo okusanga opposition asobola okwogera ku Mao okujjako lutamaguzi kubanga Mao ali ku front line agamba nzigiraayo bomu okuggyeyo bazoka era kati Mao alitabula obunaka bw'Abajapani. All right, Honorable Mpuuga, Honorable Lutamaguzi, of course, watandika okuyatasobola kumala. Naye, I believe you guys at least mutegedde buli kimu ekigenda maaso currently. Era nga Tuliashima Judias Tinkasimire. I first thank Almighty God who has brought back our comrade Sharon K. Let's pray for her to quickly recover. Yes, of course, Muganda of Sharon K. Migisha Mukama Katonda atuyambye ye artisti bye bamukozeeko byonna bye bamukozeeko kuno genda mu maaso nga kino bagamba nti omuntu yenna mu Uganda waffe yenna gw'abawambye buli wabula tetusirika tugende maaso buli we tusirikamu Katonda we tuti nga bigenda mu maaso nga biyongerayo wayitawo omwezi bati bakyamukuwadde oba emyezi 2 abo baafuuse property yaabwe so tugezengako kubeera nga turaising amaloboozi buli omu kuffe wabeeranga akwatiddwa because an attack on one of us is an attack on all of us. An attack on one of our comrades is an attack on all of us. Tutambulenga neyo nono. And each and every one of us should be each other's keepers. Bwetu to comradeship. Bwetu tusobola okuwangula olutalo luno. Tugenda duwangula ge mazima. Ekyo tekiriko kubuusabuusa. Tewali lugero lwa dictator luwangaala lubeerako nekkomo. Kamala okulaba mu comment section kye kigenda mu maaso mu comment section kapya kike muyinawo mwebale kubeerako yonna gye twatandikidde. Nsuubire buli omwali bulungi era nsuubire information eno gifunye bulungi. Of course president nabagambye nga nakatandika sheeno alonze Lina Zedriga okubeera nga ye acting president currently era nga agenda kubeera acting president from tomorrow up to the 15th of this month. Paka wana abaira nga akomyewo okuva kyagenze. Let me see.
Firebird Boutique. Thank you for the show, Mr. JB. But where is Mr. Ugandan? Yeah. Yes, Ugandan pia kujja babuulire. Yona gyabadde ajja kujja olugero alukolecha. Ajja kujja babuulire bulungi. Yeah, I'm very sure. Ajja kujja bulungi anytime. I think Casimiro Gamba, today I've seated down and asked myself why NRM ruling party leaders are the ones behind Honorable Mpuuga. I saw Honorable Babu Mngawoza Simanyi Mathias Mpuuga Simanyi because Ntindo Simanyi why inexperience in the new Simanyi Chagulanya Mutiambu Simanyi Vichi bali mu nonsense atagasa yadde n'akamu. Of course by no playing a card here simply because bagala to dropping ekintu kino tukiteeke mu closet bakitukubise in the near future. Their aim of course is to destroy NEP. Ne president yakirabiddewo ekyo n'akisalira eddagala mangu nnyo. Eddagala of course lyafunise dda tewakyaliwo eddagala ddala kyawedde. Leadership ya NEP yasazeewo tewakyaliwo any decision ddala egenda kukolebwa. Nedda buli kimu kyawedde. Buli kimu kyawedde. So Rashida ennaku zino oli bize otuuka leeti. Yes, whether we tuli wano for all this time. Ibrahim Lincoln THT but does not define wisdom, it's only your action. Yeah. Nandibadde nsettinga wano essimu ne mukuba ku masimu you guys. Kamala okulaba nsolo gisettinga. eyali talina kakwate nina byabufuzi n'akabonda ako nga takamanyi. Era mu 2021 bwe nalabanga akabondo kasensedde sijja kwogera kye nagamba principal ow'ekitiibwa Sentamu Bobi Wine. Mugamba nti naye waliwo ekintu kize kitawaana politics wa wano nga ndaba kikusemberedde. Nali simanyi nti ku magezi kwatudde. He knew what he was doing. Mwebaze Bobi Wine okujja n'atandika okwabya obugugu obubadde bugulumbira mu by'obufuzi kati ye atandise obutundula. Waliwo abantu abamu abaakola embaga nga za biberenge naye ng'ebiberenge byali bya bbeeyi mu biseera byabyo. Abalala ne bafuna emigaati nga keeki y'abakungu. Kyova olaba kibi nnyo okuyingirira omulembe ogutali gumu. Badde nsaba ti abantu abadde mu sizoni ezaayita muleke omulembe gw'abavubuka. Baba bakola ensobi zaabwe bakole ezaabwe. Tudde wabbali tulabe nga tebalina gwe beekwasa. Mutunuulire Bobi. Olwaleero atandise okujjawo bannakigwanyizi abadde beeziŋŋamizza nti yeffe tusinga amagezi mu byobufuzi mwabisomerawo. Who are you? Who gave you the qualification of governance and leadership that is constitutional? Nope. Abavubuka amato, do your thing. It's your season. It's your generation. It's your time to sort out the current political, economic, and social issues in the best way you can. But I want the older generation, the yester generation, to let the current generation try and sort out the issues of our nation without interruption from you. You're the first people who became a nuisance to the political progression of the region. And now, because the tide has changed, you're crying for. You terrorized the political elite in our generation. So you can no longer do the same.
to the generation of the youth who've decided to pave their own way. I want to say, Ngawe Bagamba, Mpuuga ne Subi, let Noop and Bobi Wine be. Let them be. Thank you so much. All right, no. Ekyama simu kyembala njagala tekigenda kukola. Yeah. Mwanyi ine engeri gyensettinga mwana eri weird simply because sina audio interface. By the way, let me actually remind you, and I thank some 3 comrades reached out to me. Sijabogera manya. Yeah, ne banyambako ku call eri nakola last time. My studio lights zali zifudde. Naye they reached out to me. Ne bambailinga out. Ne banyambako era zona zifuna. Kyolanga light eri. Yeah, light eri better. Eri very nice. Eri very fine. Sibi ebiri ebyaluli. At least this time round. Yeah. It's far much better. Then chenasigaza ye audio interface. Of course malokulaba waliwo yansubizayo walitanaba kutuukiriza naye I'm very sure ali mukubajja. Anyone else asobola okumbailinga out, you can just reach out to me on my WhatsApp number. No akujibika tukafune. Of course kadola 16. Yeah, naye nobeereyo ng'osobola okukagula n'okashippinga nze ontemyako wano ne nkuweereza address n'okanteera ku DHL ne kantuukako bulungi nnyo. Yeah, kantuukako bulungi nnyo naye osobola okuntuukira n'ongamba ako tukafune. Njagala kukafuna lwa nsonga kajja kuba kanyambako when it comes to okuba amasimu bulungi nnyo. Ya bino byenkozesa byakupangirira nnyo. Mpangirira bintu bingi. Naye at least custom message mugifuna kyekikulu. Akwambira njagala nnyo ne mubeera nga mukuba ku masimu naye sinafuna working plan yetu. Now I know nja kifuna. Alright guys, I believe show y'olwaliro nayo tusobola ogikomya wano. Rashida, yes, Rashida weda wetuli wano era I'm winding up. Kamala okulaba tewali kyendeseeyo ndowooza you guys. Byonna tubyogeddeko, tulinde ebyenkya. Of course bingi biba biguddewo on daily basis naye tusikamu ebyo ebitugasa ffe. Yeah, tusikayo ebyo ffe ebitugasa. Ebitugasa byokka tusikayo byokka. Kamala okutuna wano mu timeline ndabe. Tewali byonna tubitakolinzeeko. Era tewali na kimu kyendeseeyo. Tewali any new development. Era wentunulako ku kitimba kiri healthy. Yeah, kiri healthy. Wenjogera nti kiri healthy. Hey, banange waliwo campaign egenda mu maaso. Oba njite campaign. Campaign y'okwetuuma ey'okweyongerako erinnya lya Kyagulanyi oba erinnya lya Sentamu. Anti munnange baatuyise Kassimolo group of family interests. Do you know what that means? Kitegeeza NUP kabiina ka family ya Kyagulanyi biki. Omanyi that's how they described us. That's how Mpuuga described NUP. Of course yeetutte okubeera nga munene nnyo okusinga ekibiina. Nenkujjukiza ekibiina ekirimu abakyala nga Dr. Lina Zedriga. Elandi actually amusinga n'ebitabo. Ekirimu nga Jole Mugisha. Ekirimu John Baptist Nambesh. These are deputy presidents. Ekirimu president waffe gotayinza comparinga na muntu yenna kwabo. You know, naye n'akiyita simanyi a part of a small group of family interests and all that kind of. Naffe kyetwasazeewo munnange ate ffe nolowooza tuli ba family ya Kyagulanyi katubeere era tulanga abaana bagenda beetuuma amanyi erinnya lyo linga. Of course bakikola in a comical way just okubalabisa. Of course this is activism. Now this is activism and this is how this generation is taking on this thing. Bagitwala basanyukira mu kintu kye bakola because people are just loving it. It's coming into play and people are loving it, are jumping over to it, and each one of abali ku social media uli agenda yongerako erinnya lya Kyagulanyi, uli agenda yongerako erinnya lya Kyagulanyi, nze gundi Kyagulanyi, you know. Mpozi n'olunaku olwali of course Joel Ssenyonyi abadde ne team of course naba MPs okuva ku ludda oluvuganya
yes basinkanye aba opposition leaders be Kenya olunaku lubadde lwa leero mu bifaananyi byolabaawo. Yes, bifaananyi byolabaawo. Media agamba kikooti y'abantu egambibwa eti engeri NRM gyerabamu omuzannyi Honorable Mpuuga nti azannya bulungi NUP mubawadde ku looni kooti adijandi. I just love how these guys are taking on this thing. Social media manyi eriko obujwanga mungi. Okay. See what I get, this is my page, of course. Nange netuumye eryange eriyo Bobi Muwonge Center mwate tugambe eki gumusajja yetugambe simanyi ka group ka family interests and all that kind of thing. Nange nendyetuuma Bobi Muwonge Center mu. Then Andrew Chamagero yansanyudde yagambye if you start hearing the whites defending me, just know I've betrayed you. Naga this post ain't about whites. Nti olaba omuzungu ng'atandise okudefendinga amanyanda kulyamu olukwe n'agamba ino post eri ku muzungu. Of course yadaga the message behind is nti gwe kasitola baba NRM nga batandise okuwolereza. Gwe kasitola baba NRM nga batandise okuwolereza. Manya kaba kaweddemu. Gwe kasitola baba NRM nga batandise okuwolereza. Manya kaba kaweddemu. Gwe kasitola baba NRM nga batandise okuwolereza. Kaba kaweddemu da. Manya nabalyamu olukwe. So gwe buli walaba NRM nga bali mu kuwolereza omuntu omukuffe. Manya omuntu oyo yabaliddemu olukwe. NRM tesobola kuwolereza muntu wankyukakyuka. Ebe ina musiga busizinziro, ebe ina musabula busabuzi kwa babeera baagala akole ki, babeera baagala agwe. N'engeri gye nti bali mu kuwolereza bakimanye ekituufu nti tukitwala tukithrowinga under the carpet, later on kigenda tubayitinga. So naye ensonga lwaki of course omukulu asiriseemu bali mu kugezaako okustructuringa ngeri gye bava mu kintu kino era teweewuunya bayinza okuvaayo ne documents saba byenjawulo. Of course bagezaako okutereeza nsonga eno. Ne muganda wange buli kye bagenda okukola bagenda mu maaso nga beerabisa ku amateeka gaali stipulated in a very clear language. Tewali mukozi wa government leadership code of conduct ya 2002 kulagira bulungi nti obeera ng'oli mu public servant ng'olina office gy'otudde mu tokkirizibwa kwengeejinga mu meeting nga meeting eyo ebigendererwa byayo biyamba gwe ng'omuntu. Era wookwatibwa ng'oli mu kikolwa ekyo lwe lunaku lw'osemba okubeera ng'okulembera obeera ng'oli mu office eyo. Actually mu nsi eziri civilized abakulembeze balisigninga n'okulisigninga nga tebanaba bagamba. Naye ono bamugambye alisigninge sente yaziyise service award n'amala n'aziyita yaziyise service award n'amala n'aziyita akasiimo n'amala n'aziyita gratuity n'amala n'aziyita biki n'agezaako biki byonna byakoze. So mu civilized societies and mu bantu abali respecting abawe ekitiibwa balisigninga before nga tebanaba bagamba. Kino tekyabaddeko actually na NUP kumala kugamba Mpuuga alisigninge no. Kyabadde kiraga lwatu yadda ina kikola there and then nga temaze na mugamba. Nga temaze mugamba. You get a point. So nebe betwinawo betubadde tulowooza nti basobola okubeerawo n'enkyukakyuka gye baleetawo here and there. Naye kati ndowooza basinga mwakizudde nti babadde just batuzanyira ku bwongo. Alright guys, nsuubire sigenda sukawo wano era kambagalize ekiro ekirungi, kambagalize olunaku olulungi, kambagalize byonna bimugenda okwasaganya. Waliwo abakosa bakazuukuka nga bagenda kucapa, waliwo abakanyuka ng'okutta essimu yo oli ku buliri bwoti kw'oli mu kulabira share essimu ogitadde wali bwoti. Mwena I salute you and I thank you for always tuning in. Naswa France, Lady Masaka wa Bobby, Ibrahim Lincoln,
Rashida Chibilige, Flores Authentic, Turiasima Julius, Tinka Smile, Connie Naroga, Lini Shafts, very many of you guys, Vicent, Bise Media UG, Proud Ugandan, Nambozo, Rebecca, you guys are very many. Of course I can't say all your names. Naye chingezako okola wano okubebaza okuberanga you always tune in and you push this message beyond the borders of YouTube. Thank you very much. Have the best of the time. Bye bye.
tulina obuvunaanyizibwa okulaga bano abantu nti tetuli bayaaye. Tulina obuvunaanyizibwa okulaga bano abantu nti tuli baddembe. Bavubuka bannange, ensi yonna yonna yonna, si Afrika yokka naye ensi yonna yonna etunuulidde Uganda. Enyanja yamwe egenda kuddamu efuuka ennyanja yamwe. I say you will get a president who can run on the road with you. You will get a president who can play football with you. Paid soldier or police officer will be earning 1 million shillings.